Hi, all of you welcome. ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇഗ്നോയിലെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. BPH 171 എന്ന കോഴ്സ് കോഡാണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ സെഷനിലൂടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റേതായ ആ ഒരു നേച്ചർ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യു സി വാട്ട് ഈസ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ്? റിസ്ക് അസസ്മെൻ്റ് ആണ്, മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ല, റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യുക, റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടാവസ്ഥയാണ്, അതിനെ കണ്ടെത്തുക, തിരിച്ചറിയുക. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ്, it is the identification of hazards that could negatively impact an organization's ability to conduct business. അപ്പോഴൊരു ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണല്ലോ, അതൊരു സ്ഥാപനമായിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു എബിലിറ്റി ആ ഓർഗനൈസേഷനെ നാം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ്, അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രയാസങ്ങൾ, ഹസാർഡ്സ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഓക്കെ, സോ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹസാർഡ്സ് ദാറ്റ് കുഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എബിലിറ്റി ടു കണ്ടക്ട് ബിസിനസ്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹസാർഡ്സ് എന്താണോ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നതാണ് റിസ്ക് അസസ്മെൻ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. ദീസ് അസസ്മെൻറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദീസ് ഇൻഹെറൻറ്റ് ബിസിനസ് റിസ്ക് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് മെഷേഴ്സ്, പ്രോസസ്സസ്, കൺട്രോൾസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് റിസ്ക് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിന് മെഷേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സോ കൺട്രോളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത്തരം റിസ്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റിലെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ്? റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സെവറൽ എലമെൻറ്റ്സ്. എന്തെല്ലാമാണ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ? That are the elements in the form of description of the potential adverse health effect based on an evaluation of results of epidemiologic, clinical, toxicologic, environmental research, then extrapolation from those results to predict the type and the estimate the extent of health effect in human അണ്ടർ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ റിസ്ക് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തെല്ലാം, അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ്, അതിലെന്തെല്ലാമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ സം എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അഡ്വേഴ്സ് ഹെൽത്ത് എഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് എപ്പിഡമിയോളജിക്, ക്ലിനിക്കൽ, ടോക്സിക്കോളജിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ റിസർച്ച് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡ്സ് ആൻഡ് അനലൈസ് വാട്ട് കുഡ് ഹാപ്പൻ ഈഫ് എ ഹസാർഡ് ഒക്കെ. ഒരു വിഷമതയും കഷ്ടപ്പാടും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു, അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇമ്പാക്റ്റ് അനാലിസിസ് ആണ്, BIA, ബിസിനസ് ഇമ്പാക്റ്റ് അനാലിസിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് resulting from the interruption of time sensitive of critical business processes. റിസ്കിൻ്റെ നേച്ചറിനെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസ്ക്. റിസ്ക് ഈസ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇമോഷണൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ, റെപ്യൂട്ടേഷണൽ, ഇൻ എനി വേസ്. ദ റോൾ ഓഫ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂ ആൻഡ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ലോസസ് ദാറ്റ് ഫോം എ കണ്ടിനം ഓൺ വിച്ച് ദ റിസ്ക് ഈസ് anchored. One consequence of uncertainty is that actual outcomes may vary from what is expected and such represents a risk. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നു,
നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതൊന്ന്, സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന്. അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും സംഭവിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഔട്ട്കംസിലുള്ള വ്യത്യാസം, ആ റിസൾട്ടിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്കംസ് ദാറ്റ് മേ വേരി ഫ്രം വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ആസ് സച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് റിസ്ക്. ഓക്കെ. The nature of risk assessment. We can say something about the nature of a risk assessment. Risk assessment and the nature. Recent criticisms of the conduct and use of risk assessment by regulatory agencies have led to a wide range of proposed remedies, including change in regulatory statutes and the development of new methods for assessing risk. The mandate of this committee was more limited. Our objective was to examine whether alterations in institutional arrangements or procedures, particularly the organizational separation of risk assessment from regulatory decision making and the use of uniform guidelines for inferring risk from available scientific information, can improve federal risk assessment activities. അതായത് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസ്ക് അതിനെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം? ചില റിഫോംസും റിനോവേഷൻസും പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. So before undertaking to determine whether the organizational and procedural reforms could improve the performance and use of risk assessment in the federal government, the committee examined the state of risk assessment and the regulatory environment in which it is performed. So, risk assessment and differentiate it from other elements in the regulatory process, analyzing the type of judgments made in risk assessment. അപ്പോൾ റിസ്ക് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ടെർമിനോളജി തന്നെ എന്താ വ്യക്തമാക്കുന്നത്? എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ റീസെൻറ്റ് ടൈംസ്, നോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഹാവ് ഇവോൾവ്ഡ് ആൻഡ് ദ സെയിം കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ എൻകൗണ്ടേർഡ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ്. So the committee adopted following terminology for use: risk assessment and risk management. റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റും റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റും അത് ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ടു മീൻ ദ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അഡ്വേഴ്സ് ഹെൽത്ത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്പ്ലോഷേഴ്സ് ടു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഹസാർഡ്സ്. റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സെവറൽ എലമെൻറ്റ്സ്: ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അഡ്വേഴ്സ് ഹെൽത്ത് എഫക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ evaluation of the results of epidemiologic, clinical, toxicologic and environmental research. Then extrapolation from those results to predict the type and estimate the extent of health effect in human under given conditions of exposure. Judgment as to number and characteristics of persons exposed as various intensities and durations. Then we also note the concept of the risk assessment. So risk assessment often narrower and broader meaning than we have adopted here. Risk assessment, broader meaning. For some observers, the term is synonymous with quantitative risk assessment and emphasize reliance on numerical results. Our broader definition includes quantification, but also includes qualitative expressions of risk. Quantitative estimates of risk are not always feasible. They may be eschewed by agencies for policy reasons. Broader uses of terms than ours also embrace analysis of perceived risk, comparison of risk associated with different regulatory strategies, and occasionally analysis of the economic and social implications of regulatory decisions, functions that we assign to risk management. Okay. The steps in risk assessment. Risk assessment can be divided into 4 major steps. That is the hazard identification, dose response assessment, exposure assessment, and risk characterization. A risk assessment might stop with the first step, hazard identification, if no adverse effect is found or if an agency elected to take regulatory action without further analysis for reasons of policy or statutory mandate. Of the 4 steps, hazard identification, that is the most easily recognized in the actions of regulatory agencies. Then it is defined here as the process of determining whether exposure to an agent can cause an increase in the incidence of a health condition, that is cancer, birth defect, etc. It involves characterizing the nature and strength of the evidence of causation.
Although the question of whether a substance causes cancer or other adverse health effect is theoretically a yes no question, there are few chemicals on which the human data are definitive. Therefore, the question is often restated in terms of the effect of laboratory animals or other test systems. Example, does the agent induce cancer in test animals? Positive answers to such questions are typically taken as evidence that an agent may pose a cancer risk for any exposed humans. Information from short-term in vitro tests and on structural similarity to known chemical hazards may also be considered. Next, dose response assessment. It is a process of characterizing the relation between the dose of an agent administered or received and the incidence of an adverse health effect in exposed populations and estimating the incidence of the effect as a function of human exposure to the agent. It takes the account of intensity of exposure, age pattern of exposure, and possibly other variables that might affect response such as sex, lifestyle, and other modifying factors. A dose response assessment usually requires extrapolation from high to low dose and extrapolation from animals to humans. A dose response assessment should describe and justify the methods of extrapolation used to predict incidence and should characterize the statistical and biological underlying uncertainties in these methods. Okay. So here the relation among the 4 steps of risk assessment and between risk assessment and risk management are that is the type of on the basis of the risk assessment, hazard identification. Step 2, hazard identification epidemiologic data, then animal bioassay data, then comes short-term studies, then comes comparison of molecular structure. Step 2, dose response assessment. In it, dose response assessment, low dose extrapolation, then comes animal to human dose extrapolation. Step 3, exposure assessment. Step 4, risk characterization. So, risk characterization, that is the estimate of the magnitude of the public health problem, which involves no additional scientific knowledge or concepts. However, the exercise of judgment in the aggregation of population groups with varied sensitivity and different exposure may affect the estimate. So, these are some facts about concerning the subject. Okay, risk assessment. Okay, so this is some related facts of risk assessment. You please refer this part. Okay, thank you.